യുവജനങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടോ? ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാനായി, ആ ഒരു ഉദ്ദേശം നിങ്ങളുടെ മേൽ നൽകുവാനായി ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ഹോപ്പ് TV ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുകയാണ്. ദൈവിക പദ്ധതി യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളേവരും മറക്കാതെ കാണുക. പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം. ഗോഡ്സ് പ്ലാൻ ഫോർ യൂത്ത് എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവം യുവജനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവനായതുകൊണ്ട്, ഈ നാളുകളിൽ യുവജനങ്ങൾ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നേരിടുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കായി ഒരു പ്രത്യേക സന്ദേശം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതേക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. ന്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ഗിഫ്റ്റ്സ്. എന്താണ് ന്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ഗിഫ്റ്റ്സ് എന്ന് നാം ഈ ചർച്ചയിലൂടെ ചിന്തിക്കുവാനായി കടന്നു പോവുകയാണ്. ഈ ചർച്ച നമ്മോടൊപ്പം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ അനുരാധ സുനിൽ. ഒരു ഡെന്റൽ സർജനായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ 26 വർഷങ്ങളായി ഒറ്റപ്പാലം 7th ഡേ ആശുപത്രിയിൽ ഡെന്റൽ സർജനായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. അതോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ 4 വർഷക്കാലമായി പട്ടാമ്പിയിലെ റോയൽ ഡെന്റൽ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളായി സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഒരു നല്ല കൗൺസിലർ കൂടിയാണ്. പ്രിയദാസിയെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. വി വെൽക്കം യു മാം. ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും യുവജനങ്ങൾ വലിയ ഒരു പ്രശ്നവും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ നേരിടുന്ന സമയത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക സന്ദേശം, ഒരു പ്രത്യേക മെസ്സേജ് ദൈവത്തിന് അവരോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാനുണ്ട് എന്ന് നാം ആരംഭത്തിലേ പറയുകയുണ്ടായി. അത് ന്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ഗിഫ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യേ അപ്രകാരം ഒരു സന്ദേശം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ഗിഫ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നറിയുവാൻ നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളൊക്കെയും പ്രേക്ഷകരൊക്കെയും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ന്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ഗിഫ്റ്റ്സ്? ഒരു പുതിയ ചിലപ്പോൾ യുവങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യണം, എനിക്ക് ഒരു പുതുവായിട്ട് ഐ വോണ്ട് എ ന്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ ലൈഫ്, ഐ വോണ്ട് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് മൈ ഹെൽത്ത്, ഐ വോണ്ട് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് മൈ ടാലൻറ്റ്സ്, I want to be a good person. I want to be a person called by Jesus to work for his cause, to be a success in life, etc. etc. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ this is your chance to make a new start. A new start with the gifts that you have been given by God. A new beginning. A new beginning, a new start, right. New start gifts. If a young person is confused as to how to progress in life, what do I do now? I have a small little formula for them. Okay. It is God's plan for them. Of course, it is God's plan for them. Okay. And they can organize their lives and they can be successful and they will have peace if they follow this. Now, New Start Gifts is an acronym. Acronym is a word which is derived from the first letter of many words. Okay. So, New Start Gifts is an acronym derived from these words. Okay. N is for nutrition. Okay. Poshanaharam. Poshanaharam. E is for exercise. Vyayamam. W is for water. Okay, vellam. S is for sunlight. Surya Prakasham. T is for temperance. Okay, Varjanam. A is for fresh air. Shuddhavayu. R is for rest. Okay, Visramam. T is for trust in God. Deivathil Asrayam. Yes. Okay. Then gifts. Okay. G is for gratitude. I is for integrity. Okay. F is for family and friends. Okay. T is for training throughout life. And S is for stewardship. Okay. So New Start Gifts. It's a formula of living life in this world. Yes. Okay. It's a formula in these two words. Okay. In this acronym. So if you take up one by one, Okay. N is for nutrition. See, we are what we eat. Okay. Physically, we are what we eat. Whatever we eat gets absorbed into our body or eliminated, and the nutrition from the food that we eat goes into our body. It is very important that we nourish our body with the food that we eat. Okay. We should eat the right type of food. We should eat pure food, clean food, prepared in a hygienic way. Okay. And
Specifically, I think the diet that God would want us to have is lots of fruits, vegetables, and Grains and nuts. Grains and nuts. Okay. Yeah. So that was the Edenic diet. Okay, original plan. Yes, plan of God. Okay. And today, because what happened, I think that would be ideal even in today's world, because today the meats are all polluted. In fact, I'm sorry to say, even the vegetables are polluted, because nowadays there is so much, the population has increased so much, and farmers are struggling to increase the amount of production of Okay. Vegetables, fruits, and grains. So they are using a lot of other methods, like, putting fertilizers and chemicals into the soil. And that is the reason maybe God has told us to have your own, cultivation. Yeah. It's good to have our own small little kitchen gardens. One can do it actually. Yeah. You can have small pots and put green. Yeah, maybe in Kerala, I think whenever we travel through, all through many places, we will see a lot of places. In many places, ഈ ടെറസുകളിലൊക്കെ ടെറസിൽ ഫ്ലാറ്റുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ബാൽക്കണിയിൽ In cities. they will be growing some kind of thing, vegetables. Yeah. Yes. And It's very difficult to find which is not fresh vegetables. We are not able to find not today. able to find. But some simple things we can do. In Kerala, I've noticed that it's difficult to grow all kinds of vegetables. Okay. But we can try growing them in pots. Then they survive in pots or in ചെറിയ small containers. ചെറിയ ചെടിച്ചട്ടിയോ മറ്റു Yes. പാത്രങ്ങളിലോ ഒക്കെ Yes, വെച്ച് yes. വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ചെയ്യാം. പൊതുവെ ഇന്ന് എല്ലാം വിഷമാണെങ്കിലും ചീര, വെണ്ടയ്ക്ക, പാവയ്ക്ക. എല്ലാം വരും. അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ശുദ്ധിയായിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം. ഓർഡിനറി നമുക്ക് We feel something good. പിന്നെ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വേണ്ട. Okay. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ചാണകമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചായപ്പൊടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗ്രോ ദം. ആൻഡ് ഇൻഫാക്ട് ഐ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ മൈ ഹൗസ്. ഐ ഹാവ് ഗ്രീൻ ലീവ്സ്, ഐ ഹാവ് കോവക്കായ്, I have drumsticks. So these things, small. I have papayas. I have planted guava trees, bananas. Okay. So we try and get some produce from our own little But garden. nutritious diet. Now, a nutritious diet, healthy diet, Okay. safe diet. Okay? അതൊരു കാര്യം. ന്യൂട്രീഷൻ്റെ കാര്യം ഇത്ര സമയമില്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയാം. ശരി. എക്സസൈസ് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടേ ഇരിക്കുക. പിന്നെ ആ കഴിച്ചിട്ട് സാധനം ഞങ്ങൾ ചിലവാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദേഹത്തിൽ അത് കളക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമാവും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ലേസി ആവും. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് എനർജി ഉണ്ടാവില്ല. ഓൺലി ഗാദറിംഗ് ഓഫ് എനർജി. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് വി നീഡ് ടു ഓൾസോ സ്പെൻഡ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഓഫീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ സെഡൻറ്ററി വർക്ക്, കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക്. യെസ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആ എക്സസൈസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. All the lifestyle diseases today is because there is a lack of exercise and too much of eating without spending the unwise eating. Okay. Unwise eating and not leading an active life, not exercising. നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിലേക്ക് പോകേണ്ടതായ സമയമായി പോയി. പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ, ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ വളരെ താല്പര്യത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ സന്ദർശിക്കുക. നിങ്ങളുടെ രസകരമായ അനുഭവങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ കഥകൾ, നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ആശയങ്ങൾ ഇതൊക്കെയും ഞങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുക. ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നിരന്തരമായി നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിൽ ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം കാണുക. മറ്റുള്ള നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുക. ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇവിടെ ആദ്യം രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പൊതുവെ പറഞ്ഞത്, ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് എക്സസൈസ്. രണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. എക്സസൈസിന്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിചാരിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ചിലപ്പോൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സമയമില്ല, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല, ചാൻസ് ഇല്ല. നമ്മൾ ജോലി തന്നെ അങ്ങനെയുണ്ട്. നോ ടൈം ഓർ നോ ചാൻസ് ടു ഡു ഇറ്റ്. ദർ ഈസ് എ തിങ്. അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഉണ്ട്, ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ജസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ വൺ പ്ലേസ് ആൻഡ് മാർച്ചിങ് ഓൺ ദ സ്പോട്ട്.
Maybe when you speak over the phone, just walk around and speak. Walk around and speak. When you want to answer the phone, land phone ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ദൂരമായിട്ട് വെക്കുക. അത് റിംഗ് ആകുമ്പോൾ എണിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ജോലി സ്ഥലം പോകാനുണ്ടെങ്കിൽ 3-4 ബസ് സ്റ്റോപ്പ് പോകാനുണ്ടെങ്കിൽ 2 ബസ് സ്റ്റോപ്പ് വരെ മാത്രം വണ്ടിയിൽ പോവാം. നേരത്തെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ നടക്കുക. പിന്നെ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലൈംബ് അപ്പ് ദ സ്റ്റേഴ്സ്, ലിഫ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട. സ്മോൾ തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് അത് എക്സസൈസിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞു. വാട്ടർ, ഇപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ വാട്ടർ ഒരു ദിവസം വെള്ളം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ കിണറിൽ വെള്ളം ഉണങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ജീവിതം ചിന്തിക്കാൻ കൂടി പറ്റില്ല. ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല, ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല, കുളിക്കാൻ പറ്റില്ല, തുണി അലക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇല്ലേ? നമുക്ക് ക്ലീനിങ് വാഷിംഗ് പാത്രമൊക്കെ അങ്ങനെ കിടക്കും. പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു അശുദ്ധി മാതിരി ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പുറത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് എത്ര ആവശ്യമാണ്, നമ്മൾ ദേഹമുണ്ട് ഉള്ളിൽ അത്ര ആവശ്യമാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എത്ര % ആണ് വെള്ളം? കുറേ, I think 5.5 liters is liquid in the form of blood which is circulating. പിന്നെ ആ ലിക്വിഡ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചൂട് കാലത്തിൽ നമുക്ക് വേർപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇവാപ്പറേറ്റ് ആവും. അത് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ഒരു കാര്യം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പുറത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എത്ര വെള്ളം ആവശ്യമോ ശുദ്ധിയാക്കാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ദേഹമുണ്ട് ഉള്ളിൽ വെള്ളം ആവശ്യം ശുദ്ധിയാക്കാണ്. നമ്മൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ധാരാളം കുടിക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലെൻസർ. ഇറ്റ് ക്ലെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് റിമൂവ്സ് ഓൾ ദ ടോക്സിക് വേസ്റ്റ് ഫ്രം അവർ ബോഡീസ് വിച്ച് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ അവർ മെറ്റബോളിസം. അതൊരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു കീപ് ദ ബോഡിലി ഫങ്ഷൻസ് പ്രോപ്പർ. നമ്മൾ കിഡ്നിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും. നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബ്ലഡൊക്കെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും. പിന്നെ ആ വേസ്റ്റ് എല്ലാം യൂറിനിൻ്റെ ഫോമിൽ പുറത്തേക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ മല കട്ടിയാവാതെ ഈസി ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്. പിന്നെ വായിൽ സലൈവ ഉണ്ട്, ഉമിനീര്. ആ ഉമിനീര് ഫ്ലോ ആയിട്ടിരിക്കും. ശരിക്കും ഉമിനീര് ഉണങ്ങിപ്പോയാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പോടി വരും, പല്ലിൽ പോടി വരും, പിന്നെ മോണാണ്ട അസുഖം വരും. പിന്നെ യെസ്, മോണാണ്ട അസുഖം വരും. പിന്നെ ഒരു ഉണങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് പറ്റാതാവും. സോ പിന്നെ നമുക്ക് വേർപ്പ് ഫ്രീ ആയിട്ട് പോവും, മണമില്ലാതെ വേർപ്പ് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗന്ധമാണ്. പിന്നെ അത് മുഖ്യമായിട്ട് കാര്യം കുറേ വ്യൂവങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കാതെ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരാറുണ്ട്. മൂത്രേണ്ട സ്ഥലത്തിൽ ഒരു പൊള്ളും ബേണിംഗ് സെൻസേഷൻ, ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് യൂറിൻ ആവാതെ അങ്ങനെ ആവുന്നുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ യു വിൽ സോൾവ് സോ മെനി ഓഫ് ദിസ് പ്രോബ്ലം. ആൻഡ് ആൻ ആഡഡ് തിങ്, ഐ എം ഷുവർ യങ് പീപ്പിൾ വുഡ് ബി വെരി ഹാപ്പി ഇഫ് ഐ ടെൽ ദം ദിസ്. Water it nourishes your body, it rehydrates. Okay. So you will start looking beautiful. Let me drink little water. Yeah, good. So that is one thing. So I think ideally you should drink at least 2.5 to 3 liters of water a day. അപ്പോൾ 3 1-liter bottles. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും. And my travel to my office, I drink half a liter. At my office, I drink 1 liter. On my travel back, I drink half a liter. And the rest of the day, I drink 1 liter. So approximately 2.5 to 3 liters of water ഞാൻ ദിവസം കുടിക്കും. So that's about the effects of water. It's very good to have water. വെള്ളത്തിന് ഇത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കുറേ ഉണ്ട്, കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. Water. Okay. Now that you've taken up nutrition, exercise, water. Yes. Now S is sunlight. Sunlight. ഈ കാലത്തിൽ all of us, most of us are working inside the houses. Okay, very few of us step out into the sun. Especially the modern IT generation, പറയാ, പിന്നെ doctors, nurses, everyone is inside the buildings, you know. So we don't get enough adequate sunlight. Sunlight is very important because it helps in the production of vitamin D in our bodies. Okay. Somebody said, metabolism of calcium. Somebody said, youngsters today, they have osteoporosis. Yes. That is because of the sunlight. Deficiency of vitamin D. Okay. So ideally, it will be good if we can step out into the sun. ഒരു മറന്ന് മാതിരി, പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാതിരി പോവാ, at least for half an hour. Free. അവിടെ നിന്നിട്ട് expose your body to the sunlight. Not through a glass. Okay. Not through a window, not through the car glass. Which time it of should the day? fall directly. Even up to afternoon is also okay, up to 1 o'clock. Initially, early days, they used to say early morning sun is good.
but now they say that you can have it at any time. Sunlight, somehow in any form, somehow just go out, expose your body to the sunlight, and then try and get that vitamin D into yourself. So how beautifully God has created Oh us. yes. You know, Yes. we have to go into the nature and walk. Yes. So because of the ജീവിതത്തിന്റെ ആ ഒരു ഫാസ്റ്റ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം ഒത്തിരി ഫാസ്റ്റായി തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നേച്ചറുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം മാറി. കമ്മിയായി. ആ നേച്ചറുള്ള ബന്ധം കമ്മി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ശരിക്കും നേച്ചറുമായിട്ട് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഒത്തിടപഴകി മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ധാരാളം അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് പഴമയിലുള്ള പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർക്ക് they are very strong and healthy. Yes, you know, they live long. No, their food and everything was much purer than it is today. Yeah, that's also. പക്ഷെ ഇന്ന് ആ ഒരു പ്രകൃതിയുള്ളതായ ബന്ധം നമുക്ക് വിട്ടുപോയി. നമ്മൾ കൂടുതലും we spend hours together in front of TV, in front of computer, in the IT areas, in studies, in books, in libraries. പക്ഷെ നേച്ചറുമായിട്ടുള്ളതായ നമ്മുടെ ബന്ധം കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ രോഗങ്ങൾ വരും. പക്ഷേ how beautifully God has given everything to us. He has given it to us. Okay, so what sunlight. Okay, then as tea is temperance. ഇനിയിപ്പോ temperance means varjanam. Just being balanced. Okay, being balanced. മിതമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും മിതത്വം പാലിക്കുക. Yes, so balanced in everything. അപ്പോൾ എന്താണ്, കുറേ ഫാഷൻസ് വരും, കുറേ ഫാഡ്സ് വരും. ഫാഡ്സ് മീൻസ് somebody will say this is good for health and everybody goes after that. Okay, and they do only that. അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട. ഏത് കാര്യവും ഒരു മിതത്വം പാലിക്കുക. Yes, be balanced in everything. കഴിക്കുന്നതിലും കുടിക്കുന്നതിലും അതുപോലെ സൺലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിലും everything. വാട്ടർ കുടിക്കാനും 10 ലിറ്റർ കുടിച്ചാൽ പോരാ. it doesn't work. You have to have ആവശ്യം. Yes, so അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് നമുക്ക് we have to be balanced in everything. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ, ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി ടെമ്പറൻസ് വരെ, വർജനം എന്ന് പറയുന്ന ആ മേഖല വരെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ശേഷം ഉള്ള എയർ, fresh air. Okay, fresh air. So if we are working in closed environments, we need to open up the windows a little bit. Okay, we need to allow fresh air to come in. We should get out of the house for some time. Take in the air outside. Yes, take a deep breath, open up. Deep breath. Many people don't breathe enough. They just breathe up to 10 or 15% of their lung capacity. They need to take it deep breath. So it's good to have 5 to 10 deep breaths in the morning. Early morning, as soon as you wake up, take a deep breath, hold it for some time, and release it. So even yoga tells them that. The modern kind of. That also, it's free. It's free. Yes. It's free. Sunlight is free, air is free. When the air comes in, our lungs get purified, the blood gets purified, and we get energized. It climbs up to our brain. The brain starts functioning better. We are more alert. We are happy, So air is very important. Okay? And tea, the last T for new start is trust in God. Yes. That is not the last. Actually, it should have been the even first. Before T, there is R, rest. R is rest, sorry. R is rest. Adequate rest is important. You should not cut down on sleep. Many of the young people don't have proper rest. Should not cut down on sleep, because when sleep is cut down, what happens is sleep deficit happens. Then they will start making mistakes the next day. If you're driving the whole day നമ്മൾ വളരെ ആരോഗ്യവാനായി, വളരെ അലേർട്ടായി, വളരെ ബുദ്ധിയോടെ, വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ the whole night we need to have proper rest. നല്ലൊരു വിശ്രമം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. At least 6 to 8 hours. Each person is different. Minimum 6 to 8 hours of sleep is required. And dissociation from everything, calm atmosphere. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന യുവജനങ്ങൾ അവര് നന്നായിട്ട് രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന ശീലമില്ലാത്തവരെങ്കിൽ let them change maybe by watching this program. That's why I said new start. Let them start now. A new beginning. A new beginning. Yes. What about the last T? T is trust in God. I think all of us know that. We should have trust in God. David, the last rhyme. Yes. Whatever we are doing, do it with dedicated to the Lord.
Offer it to the Lord first. Ask Him for guidance. Trust ask in the Him Lord for with help. all your heart. Yes. Do not lean on your own understanding. Commit all your ways to the Lord. He will should. direct. Okay. He will help you to move forward. തീർച്ചയായിട്ടും. Okay? Okay. So that's about New Start. Now, I don't know if we are running out of time, but, But still, we okay. still പെട്ടെന്ന് have gifts-നെ gifts. കുറിച്ച്. Yes. Gifts is, the first word is gratitude. നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കും. നന്ദിയുള്ളവനെ. In all things, let us be happy, let us be content, because our Father will never let us suffer or be short of anything. Okay. Let's be thankful. Even in difficult situations, let us be grateful for something that we can get out of it. Okay. Because everything happens for a reason, and the best will come to us if we Okay. are patient. Okay. Okay, that's gratitude. Integrity. സത്യസന്ധത. Yes, it's very important to have integrity. As a Christian, I think we are As called an upon adult, to be an it's very example. important. Yeah, Yes. തീർച്ചയായിട്ടും. Yes. Whether anybody is looking at us or not, we should do our job with honesty, with integrity, with sincerity, Okay. with devotion, and with discipline. Okay? And F is family and ഇന്ന് friends. ശരിക്കും ആ വിഷയം പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം പറയും. ഇന്ന് ഇന്ത്യയെ കാർന്നിരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് അഴിമതി, കറപ്ഷൻ. Corruption. You know, God has a plan for corruption. Corruption. If they live, you know, in a way which God expects them to be, ശരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. India Matam, individuals also will change, their lives will Okay. change. What about Now, the F? F is family and friends. Okay. Let us not forget our near and dear ones. Let us respect them. Let us not treat them like, take them for granted and be rude and be arrogant and be short-tempered with them. They are our family, they are our friends, they will be God with has us given throughout them our to life. Yes, they will. He There has are put people us... who don't have anybody. They're Exactly, orphans. exactly. And they are the ones we are going to live with all our life. We should be actually on our best behavior, more with our family than with outsiders, whom we may not see again. Because these are the people But we live sometimes, with. you know, we behave so well with our strangers. Exactly. But we forget how to behave well with in our own people. I think we It's- should be on our best and courteous behavior with our family. Yeah, Be polite, say please, say sorry, say excuse me, say thank you. Those are the magic appreciate, words. Yes, appreciate our loved ones. Say I love you, I appreciate you, for better family relationships. Okay. Okay? Now, don't take them for granted. And likewise with our friends. Okay. The final T. T. T and The S. final T is training. Continue to improve yourself. Today, I must be a better person than I was yesterday. Yes. Either in character, or in my work, or in my skills, or in my training, or in my relationships. In some way or the other, I must be one step ahead, Okay. better, move towards perfection. That's T. And Yes. S is stewardship. Stewardship is with what I have been given. I need to protect that, I need to appreciate that, and I need to care for myself, my family, my property, the water I use, the air that is given to me, the possessions that I have, then the relationships that I have, the work that I have. In everything, I need to be a good steward or a good keeper, caretaker of whatever I have been given by God. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ കാര്യം ഞങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചതിന് വളരെ സന്തോഷം, വളരെ നന്ദി. ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന എല്ലാ യുവജനങ്ങളും ന്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഈ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള സന്ദേശം അവർ ഉള്ളിലെടുത്ത് രൂപാന്തരപ്പെടുവാനായിട്ട് ദൈവം അവരെ സഹായിക്കട്ടെ, ശക്തീകരിക്കട്ടെ. ഇവിടെ വന്നതിനും ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചതിനും വളരെ നന്ദി. ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട യുവജനങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ഈ ന്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ഗിഫ്റ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണോ? കൂടുതൽ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ? ഇതേക്കുറിച്ച് ഓരോ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായി നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക. ദൈവം നിങ്ങളെ ശക്തിയായിട്ട് മുൻപോട്ട് നടത്തും. അതിനായിട്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ, ശക്തീകരിക്കട്ടെ.